in business statistics 2 ma, first and the foremost lesson in the unit number 1, we have discussed about the topic regression, right? In the regression, for example, what is the bxy formula? You can use sigma dx dy by sigma dy square. This is the actual formula of bxy. Next, byx formula is sigma dx dy by sigma dx square. Got it? Because most of the students are having doubt in this. See, for example, x they have given ma, x 1 2 3 4 ఇచ్చినడు. Y they have given 6 9 3 2. Suppose you think this is your question. How you will do the solution? X y ఏజ్ ప్రొడక్షన్ లేదంటే మ్యాథ్స్ సైన్స్ ఇట్లా ఇచ్చినాను అనుకో. లైక్ దిస్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ గివెన్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు డ్రా ది టేబుల్. ఇన్ అ టేబుల్ హౌ మెనీ కాలమ్స్ యూ విల్ హ్యావ్? ఇన్ అ టేబుల్ హౌ మెనీ కాలమ్స్ యూ విల్ హ్యావ్? గుర్తున్నాయా లేదా? 7 columns. X column dx dx square, y column dy dy square, dx and dy, x dx dx square, capital Y dy dy square, sigma dx dy. What is the x you are having? 1 2 3 and 4. Yes, so exam lo kuda 1 2 3 4. exam lo kuda you are having the single rule, no, just to leave one line and write your numbers. irkichi రాయకండి, అర్థమైందా? Next, y you are having 6 9 3 and 2. Got it? So this is your question. Capital X capital Y they will give in the question. After doing this, you need to calculate x bar and y bar. Got it? What is the formula of x bar? Sigma x by n. Sigma x is nothing about total of x. 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10. So total enta 10. Sigma x is 10. 10 divided by 1 2 3 4. How many number of observations is there? 4 number of observations is there. So 10 divided by 4, how much you'll get? 2.5. గుర్తున్నాయా ఇవన్నీ? So what is this 2.5 is called? ఏమంటారు 2.5 ని x bar అనరా? So what we need to do? dx 1 minus 2.5 minus 1.5, 2 minus 2.5 minus 0.5, 3 minus 2.5, 3 minus 2.5, 0.5, 4 minus 2.5, 1.5. dx ఎట్లా కనుక్కుంటాము? x minus x bar పెట్టుకొని కనుక్కుంటాం. నెక్స్ట్ సింప్లీ వీ నీడ్ టు డూ స్క్వేర్. 1.5 ఇంటూ 1.5 2.25, 0.5 into 0.5 0.25, here also 0.25, here also 2.25. సో అట్లా మనం ఎక్స్కి చేయాలి, వైకి చేయాలి. వై డివై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వై బార్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది వై బార్. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది వై బార్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది డివై కాలమ్. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది డివై కాలమ్ యూ నీడ్ టు స్క్వేర్ ద డివై కాలమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 18 వచ్చింది అనుకోండి, 18 ఇంటూ 18 వేసి ఇక్కడ వేసుకోవాలి. Got it? What is the next column you are having? dx dy. This is the column of dx. Yes, this is the column of dy. Yes, so dx into dy. For example, let me know plus into plus enta? Plus into plus is plus. Minus into minus plus. Or minus అన్నాడు. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ప్లస్, మైనస్ కాదు. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ మైనస్, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఆల్సో మైనస్. ఇవి గుర్తుంటేనే యూ విల్ ఏబుల్ టు డూ దాట్ డిఎక్స్ డివై. ఎస్, గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక సమ్ చెప్తాను. ఎవ్రీ వన్ సీ దిస్ క్వశ్చన్. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 12 marks. ఓకే, సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ they have given mean.
they have given mean x y ఇచ్చినాడు. Next they have given standard deviation, this symbol they have given. Afterwards coefficient of correlation they have given, this 3 they have given. Mean is 3 2, standard deviation is 120 360, coefficient of correlation is 0.8. This type of question they have given for 12 marks. Will you draw table for this type of question? No. Direct ఏం కనుక్కోవాలి? Directly we should calculate bxy. Got it? Then what will be the formula? bxy formula ఏమైతుంది? r into standard deviation of x divided by standard deviation of y. R is nothing about coefficient of correlation. ఎంత ఇచ్చినాడు? 0.8. 0.8 into standard deviation of x is 120. Standard deviation of y is 360. Simply substitute it. 120 divided by 360 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.3. 0.8 into 0.3. 0.8 into 0.3. Answer will become 0.24. ఈ 0.24 ఏమంటాం మనం? What we will call this 0.24? bxy. Then let me know byx formula. R into standard deviation of y divided by standard deviation of x. R is nothing about 0.8. 360 divided by 120. ఇట్లా చేయాలి. తెలుసా ఇది అందరు చేసినారు ఈ సమ్? సో 0.8 into 3, so 2.4. yes. After calculating bxy and byx, what we need to do? What we need to do? X on y equation. Regression equation x on y. X on y formula ఏంది? x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. x we don't know. x bar వాడు క్వశ్చన్లో ఇచ్చినాడు కదా. x bar is nothing about mean. మీన్ xలో ఏమి ఇచ్చినాడు? 3 ఇచ్చినాడు. yలో ఏమి ఇచ్చినాడు? 2 ఇచ్చినాడు. సో ఇది x బార్ అవుతుంది, ఇది y బార్ అవుతుంది. మీన్ అన్నా యావరేజ్ అన్నా ఒకటే. అండర్స్టూడ్? మీన్ ఆర్ యావరేజ్ ఈజ్ వన్ అండ్ ద సేమ్. వాట్ ఈస్ ద మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ x బార్ ఎంత? x బార్ ఈజ్ x బార్ ఎంత ఇచ్చినాడు క్వశ్చన్లో? x bar is 3. What is the bxy? 0.24. y we don't know. What is the y bar? 2. okay, after doing this, what we need to do in the next step? X minus 3 is equal to 0.24y. 0.24 into 2 చేయాలి. 0.24 into 2 if you will do means how much you will get? 0.48. got it? After this minus 3 will become go here. So x is equal to 0.24. okay, y minus 0.48. here minus minus into minus plus. so x is equal to 0.24y minus ఏమో 0.48 ఉంది, ప్లస్ ఏమో 3 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద బిగ్గర్ వాల్యూ? 3 ఆర్ minus 3 ఆర్ 0.48? 3. What is the symbol beside that? Less. So 3 minus 0.48 if you do means how much you will get? 2.52. like this you need to do it. Next, regression equation on y on x. y on x ఎట్లుంటుంది ఫార్ములా? y minus y bar is equal to byx x minus x bar. what is the y bar? 2. byx how much we have got? 2.4. x we don't know. x bar is 3. same steps. 2.4 into 3 you need to do it first. 2.4 x minus 2.4 into 3 if you will do means 7.2. this minus 2 will go here, so it will become
y is equal to 2.4x minus 7.2, minus into minus plus 2. Yes, 2.4x minus 7.2 plus 2. What is the bigger value, 7.2 or 2 or? minus 7.2. Minus 7.2 minus 2 చేయాలి, డైరెక్ట్ అది వేసుకోవద్దు. 5.2. యా 5.2. ఇవన్నీ చేసినారు రిగ్రెషన్ నుంచి. Ma'am, this type of questions are important. Yeah, important only. We have discussed in the topic in the class, Noma. This is important concepts. Sometimes they will give like this. That time you should not do any table. Actually, this is the easiest type of questions. Sometimes this type of questions they will ask for 4 marks also. Then what is the meaning of coefficient of correlation? What is the formula of coefficient of correlation? Anyone? Coefficient of correlation formula enti? R square Under root. over dx into dxy. Yes. In the question, for example, byx they have given 2, bxy they have given 6. What you will do? Under root 6 into 2 you will do. 6 into 2 is 12. What is the 12 root? 3.46. That's it. Like example question I have taken. For 4 marks this type of questions definitely they will ask. So 4 marks ki we have discussed about the coefficient of correlation. Yes, what is the formula of coefficient of correlation? Under root bxy into byx. What is the symbol of correlation ma? Symbol gurtund andarki? Small r. What is this called? Coefficient of ఏంటమ్మా ఎవరమ్మా స్మాల్ ఆర్ అన్నది? It is the symbol of coefficient of correlation. Am I clear with unit number 1? And you are asking, they will ask about the regression theory. థియరీ నుంచి 4 మార్క్స్కి రిగ్రెషన్ అడిగితే ఏం రాస్తారు? వాట్ యు హ్యావ్ డన్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ టు ది ఆన్సర్. ఇన్ రిగ్రెషన్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ bxy, byx, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్, ఎస్ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆన్ x on y, y on x, ఇవన్నిటి గురించి యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఆన్సర్ ఇన్ టు ది థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 మార్క్స్. గాట్ ఇట్? మ్యామ్ ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది మ్యామ్. చెప్పండి ఎవరు? X What is your question? regression equation and find x. Sometimes they will ask like this. When x is equal to 5.2 అని అంటాడు in the question. What we need to do? Regression equation on x on y, y on x, everything we need to do it. Yes? So simple ma ee question ke cheddam because we have calculated everything in this question, no? So here in the question they have given when x value is 5.2 అని అన్నాడు. x value 5.2 అన్నాడు. Then we need to calculate the value of y. Yes? So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ x value ఇచ్చినాడు కాబట్టి we should calculate the y value. What they are asking in the question? They are asking in the question to calculate the y value. Yes? ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ x ఉంది కదా, what we will do in normal question, ఈ xని మనం నిలబెట్టుకుంటాం. Yes? But here what they have given in the place of x keep 5.2 అంటున్నాడు. Yes or no? సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే y minus y bar is equal to bxy x minus x bar. They have given the value of x. Yes? In the place of x ఏం తీసుకోమంటున్నాడు? 5.2. y bar ఎంత వచ్చింది మనకి? 2. bxy is 2.4. x వాల్యూలు ఏం తీసుకోవాలి? 5.2 తీసుకోవాలి. మైనస్ y x bar is equal to 3. Just I am substituting in the formula. సింపుల్ థింగ్. సింపుల్గా మనం ఏం స్టెప్స్ చేస్తామో అట్లనే చేయాలి. 2.4 into 3 చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్లో. y minus 2 is equal to 2.4, 5.2 minus 2.4 into 3 if you will do means how much you will get? 7.2. Got it? ఈ స్టెప్ చేసినాక అగైన్
y minus 2 is equal to 2.4 into 5.2. 2.4 into 5.2. So it will become 12.48 minus 7.2. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వాల్యూ ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. సో y is equal to 12.48 minus 7.2 minus into minus plus 2. Yes. So y is equal to 12.48 minus symbol is 7.2 plus symbol is 2. Which symbol is more? minus 5.2. Minus symbol is there because 7 number highest కాబట్టి 7 పక్కన ఏం సింబల్ ఉంది, మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వేసుకుంటున్నాం. సో 7.2 మైనస్ 2 తీస్తే ఏమవుతుంది, 5.2. గాట్ ఇట్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.48లోకి 5.2 మైనస్ చేయాలి బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మైనస్ సింబల్ ఓన్లీ. నో, you are getting 7.28. like this you need to calculate when they are giving the values of x or y. ఇక్కడ x వాల్యూ ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఇది చేసినాం. if they are giving y value means what you will do, you will calculate the regression equation on x on y. x minus x bar is equal to byx bxy y minus y bar అది వేసుకొని చేస్తాం. got it. నేను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను, అందరూ అది ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు ఒకసారి గ్రూప్లో ఆన్సర్ పెట్టండి. ఓకే. సో రైట్ డౌన్ ది క్వశ్చన్ మా. దే హ్యావ్ గివెన్ యావరేజ్. ఎక్స్కే వైకి యావరేజ్ ఇచ్చినాడు. ఎక్స్కి ఏమో 10 ఇచ్చినాడు, వైకి ఏమో 20 ఇచ్చినాడు. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 260 390. ఎస్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ ఏమో 0.97 ఇచ్చినాడు. క్యాలిక్యులేట్ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ అన్నాడు. క్యాలిక్యులేట్ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ when x is 6.8. calculate the value when x is 6.8 and calculate the y where y is 7.2. ఈ క్వశ్చన్ అందరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఐ విల్ చెక్. మీరు మార్నింగ్ వరకు నాకు ఈ ఆన్సర్ అందరు పంపాలి. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ ఎనీవే యూ విల్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. నో, చెప్పినా కదా కరెంట్ పోయింది. నెంబర్ 1, ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా యూనిట్ 1లో? అభిషేక్, అజ్యూమ్డ్ మీన్ అని అంటే ఎక్స్ బార్ వాడే ఇచ్చినాడు, వై బార్ కూడా వాడే ఇచ్చినాడు. అట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మనం ఏదైతే ఎక్స్ బార్ వై బార్ కనుక్కుంటాం చూడు, ఇక్కడ ఇది కనుక్కున్నాం కదా, ఇది కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 2.5 కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దట్ వాల్యూ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఎక్స్లోకి వెళ్ళి వాడు ఇచ్చిన అజ్యూమ్డ్ మీన్ అనేది మైనస్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇవ్వకపోతే మనం ఫైండ్ చేసుకోవాలి. ఒక అజ్యూమ్డ్ మీన్ లైక్ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ అట్ యాజ్ ఎ ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్? స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ యూనిట్ నెంబర్ 1? చెయ్యాలి. నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ వాడు వద్దన్నా కూడా నువ్వు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ చెయ్యొచ్చు, అదేం తప్పు కాదు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ we can expect that problematic question in 4 marks. ఏ క్వశ్చన్లో అయినా వాడు అడిగినా అడగకపోయినా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ చెయ్యండి. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? బికాస్ యూనిట్ నెంబర్ 1 క్యారీస్ 16 మార్క్స్. 16 4 మార్క్స్కి రిగ్రెషన్ నుంచి థియరీ వచ్చినా ప్రాబ్లమెటిక్ వచ్చినా యూ విల్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ ఇట్, రైట్? ప్రాబ్లమెటిక్లో అయితే అంతా డిస్కస్ చేసిన, ఇంకా మీరు రాయకపోతే అది మీ ఇష్టం, ఇక అది మీ ఊహకే తెలియాలి. ఇక ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాస్ బీన్ మేడ్ యూ పర్ఫెక్ట్. ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రాక్టీస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్? స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్? యూనిట్ నెంబర్ 2 total how many concepts we have prepared, ma? We have prepared about the formulas which is Lasperi, Pashi, Fisher ideal method, Kelly's, Walsh, Marshall, Dorbish and Bowley, time reversal, factor reversal. Got it? So ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ద టాప్ 6 ఐ హ్యావ్ సెడ్? లాస్పెరీ కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి, పాషీస్ కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి, ఫిషర్ ఇండెక్స్, మార్షల్,
టైమ్ రివర్సల్, ఫ్యాక్టర్ రివర్సల్. ఈ 6 మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే సరిపోతుంది. ఓన్లీ దిస్ 6 ఫార్ములాస్ యూ నీడ్ టు బీ పర్ఫెక్ట్. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమెటిక్ అండ్ ఫార్ములా బేస్డ్ చాప్టర్ యాజ్ యూ ఆల్ నో. గాట్ ఇట్? సో ఫార్ములా వచ్చినట్టయితే మీన్స్ ఫార్ములాస్ వస్తేనే మీకు ఈ చాప్టర్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎవ్రీ వన్ ఆర్ థరోడ్ విత్ యువర్ ఫార్ములాస్? మంచిగా నేర్చుకురా ఫార్ములాస్? నెక్స్ట్ వన్, base year is nothing about old year. Base year is nothing about old year. Current year is nothing about new year. So in old year you will have price, quantity. In new year also you will have price and quantity. So old year price will become P0. Old year price will become P0. Old year quantity will become Q0. New year price will become P1. New year quantity will become Q1. Got it? In your question only ఈ 4 things అనేది దొరుకుతాయి. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ P0, Q0, P1, Q1. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఓన్లీ యూ విల్ డూ దిస్ సెకండ్ చాప్టర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు డూ దిస్ P0, Q0, P1, Q1 యూ విల్ నాట్ డూ దిస్ చాప్టర్. సో వాట్ ఈస్ P అంటే ప్రైస్ అన్న రేట్ అన్న. వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ ప్రైస్? రేట్. ప్రైస్ అన్న రేట్ అన్న ఒకటే. బట్ క్వాంటిటీ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ క్వాంటిటీ. క్వశ్చన్లో క్వాంటిటీ ఇస్తేనే వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ Q0 ఆర్ Q1. ఒకవేళ క్వాంటిటీ ఇవ్వకుండా ఎక్స్పెండిచర్ అని వాల్యూ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? దాని పక్కకున్న నంబర్తో ఏం చేయాలి? డివైడ్ చేయాలి. ఎస్, సి సమ్టైమ్స్ దే విల్ గివ్ ప్రైస్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఎక్స్పెండిచర్ యాజ్ అ క్వాంటిటీ. వాల్యూ అన్న క్వాంటిటీ కాదు, అది క్వాంటిటీ అని నేను చెప్తేనే క్వాంటిటీ అవుతుంది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? సింప్లీ వీ నీడ్ టు డివైడ్ దట్ వాల్యూ విత్ ద బిసైడ్ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్ 6 ఇచ్చిండు, ఎక్స్పెండిచర్ 2 ఇచ్చిండు, వాట్ ఎక్స్పెండిచర్ 20 ఇచ్చిండు. వాట్ యూ విల్ డూ? 20 divided by 6 if you will do means you will get the quantity. Yes, got it? So this is also one of the important thing. See, in this question base year they have given 2005, current year they have given 2010. In base year you will have price and quantity. In current year also you will have price and quantity. Yes, let me know. Base year is old year, right? So base year price will become P0. Base year quantity will become Q0. Current year price will become P1. Current year quantity will become Q1. ఓకే, సో సింపుల్గా మనం ఫార్ములాలో వేసేసుకోవాలి. టేబుల్లో ఇవి ఫిక్స్డ్ అని చెప్పి ఉండదు. These are the columns that are fixed like regression అని చెప్పలేం. Whatever they have asked, same that columns only we need to put it over here. Yes or no? సింపుల్గా మీరు ఫార్ములాస్ వేసినా కూడా half of the marks like around 8 or 9 marks you can easily score it. Just for calculation mistakes 2 to 3 marks అనేది కట్ చేస్తాడు. See here, Lasperi method లో we want P1 Q0 and P0 Q0. The column should be P1 Q0 and P0 Q0. What is the P1 value? 40. 1 minute. What is the P1 value? 40. What is the Q0 value? 8. 40 into 8 320. 60 into 10 600. 50 into 15 750. 20 into 20 400. Yes, so these are the things P0 Q0 P1 Q1 that will be in your question paper. In your question only it will be there. Only we need to calculate these values. When after getting the total values, just we need to substitute in the table, substitute in the formula. Table neat ఎట్లా రాయాలి? After every number 1 తర్వాత ఒక లైన్ వదిలేసేయండి. సింగిల్ రూల్ కాబట్టి ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇక్కడనే లైన్ వదలకుండా ABCD అని ఒకటే ఇక్కడ రాస్తే చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది చూడనికి. గాట్ ఇట్? యూజ్ ఓన్లీ బ్లాక్ పెన్. సో లాస్పెరీ, పాషీ, ఫిషర్ ఇండెక్స్, మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ based on the formulas I have done. Okay, so in this time reversal and factor reversal is the most important question. So sometimes they will ask calculate Fisher index along with time reversal and factor reversal అంటాడు. సేమ్ time reversal ఏం చేయాలి? జస్ట్ we need to substitute in the formula. After getting substitution in the formula, పైన నంబర్ కింద నంబర్ ఈక్వల్లీ టాలీడ్గా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 2070 పైన ఉందిరా, కింద కూడా 2070 కనిపించాలి మీకు. ఇక్కడ లాస్ట్గా చూడండి 2070 ఉంది. ఎస్, దిస్ నంబర్ క్యాన్సల్డ్. 1660 is cancelled. 1791 cancelled. 1470 is cancelled. Yes,
పైన 4 కింద 4 అన్నీ క్యాన్సిల్ అయితేనే యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ ఆన్సర్ కరెక్ట్. You will get under root 1. Under root 1 is nothing about the 1 only. Got it? And coming back about the factor reversal, after substituting in the formula, what is the repeated values we need to take it? That is 1791 is repeating 2 times. That we are taking it. 1660 2 times repeat. That's why we are taking that. Okay? Any doubts in this time reversal and factor reversal and formulas? Simple map. You need to understand the question. In the question correctly you need to follow your P0, Q0, P1, Q1. Afterwards you need to substitute in the formulas. Okay, any doubts in this unit number 2? Number 3, we have learning moving averages. We are learning least square method along with trend values, trend line and semi averages. So if you are learning this 4 concepts means you will able to score, you will able to attempt one long and one short, which is 16 marks weightage. Coming back to the moving averages, how many moving averages we have learned? 3 years, 4 years, 5 years and 7 years. 3 years ki, 5 years ki, 7 years ki the moving averages solution and the steps is same, except the 4th year moving averages will be different. Yes or no? So what are the question they have given? They have the question they have given. They have asked you to calculate 3, 5, 7 and 4 years moving average. Got it? So first we are finding the 3 years moving average. So 4 columns you will have. First column, second column will be in your question. First what you need to do? 3 years means first you add this 3 years. 9 plus 19 plus 27 if you will do means you will get 55. What is the middle year of this thing? 2002. You need to write that 55 in the 2002 column. Got it? So like that you need to do. 19, 27, 14. You will get 60. What is the middle value? 27. Means here you need to write it. Afterwards 27, 14, 6. What is the middle number? 47. 14 దగ్గర రాయాలి. Like that in the middle year you need to add all 3 years moving averages and the last column will be getting divided by 3. 3 years చేసినప్పుడు divided by 3, 5 years చేసినప్పుడు divided by 5, 7 years చేసినప్పుడు divided by 7. Okay, so the same format you are having for 5 years, the same format you are having for the 7 years also. Okay, so explanation చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా చెప్పిన కాబట్టి అదొకటి. And coming back to the unit number 4 years moving average, they have given the same 4 years total, 4 years average, 2 years total, 2 years average. ఇందులో extra 2 columns అనేది ఉంటాయి. Okay, so what is the first 4 years? Add it. 9 plus 19 plus 27 plus 14. You will get 69. But 69 ఎక్కడ వేసుకుంటుంది? మిడిల్ ఇయర్ అనేది ఉండదు కదా. So what is the middle line you are having between 2 to 3? There you need to write that 669 in the middle line. Okay, so middle line లో రాసినాక divided by 4 చేసి అది కూడా రాయాలి. Afterwards you need to divide it by 2. You need to just add this and write it in the middle number, middle line. అప్పుడు 2003 వాల్యూలోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. దెన్ యూ విల్ గెట్ డివైడెడ్ బై 2. ఎస్, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసినారా? మూవింగ్ యావరేజెస్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఆర్ నాట్? అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది least square method. In least square method, what if you are finding least square method means this statement is fixed from here to here. Yes or no? ఇది కంపల్సరీగా రాయాలి లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ అన్నప్పుడు. తర్వాత ఏం చేయాలి? టేబుల్. ఇన్ ఏ టేబుల్ యూ విల్ హ్యావ్ టోటల్ 6 columns. If they are asking trend values means 6 columns. If they are not having trend columns means only 5 values. Okay, so this is the 2 columns which you are having in your question only. Afterwards we need to calculate trend value of x. So what is the middle year between this month? 2003 is the middle year. Yes, so that's why we are taking that value as a 0. The above values will become -1, -2, -3, -4 atla. Below values will become +1, +2, +3, +4. Okay, for example, suppose you think 2001, 2002, 2003, 2004. So here we don't know the middle value. That time what you will take? What you need to take means, see, 2 divide చేయండి. డివైడ్ చేసినాక ఇట్ విల్ బికమ్ -+1, 1, 3, 5 ఇట్లా తీసుకోవాలి. ఏ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి? ఒకవేళ ఈక్వల్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 అట్లా తీసుకోవాలి. ఎస్, సో అబౌవ్ నెంబర్స్ విల్ గెట్ -1, -3, -5, -7, +1, +3, +5, +7.
అర్థమైందా? ఒకవేళ ఈక్వల్ నెంబర్స్ ఇస్తే, ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ లైక్ దిస్ మీన్స్ ద మిడిల్ ఇయర్ విల్ బికమ్ 0, ద అబవ్ వాల్యూస్ విల్ బికమ్ మైనస్, ద బిలో వాల్యూ విల్ బికమ్ ప్లస్. ఎస్, trend values also we have calculated. Any doubts in this least square method and trend values? Just how I have presented, how I have wrote, how I have calculated, same like this only you need to present it in your examination booklet also. కొంతమంది చూసిన గాలిలో రాస్తారు అందరూ. Fit a trend line method. So what they are asking, trend line. Trend line means nothing we need to do it, just we need to plot that answers in the graph paper. Yes or no? No need of having any formulas. So years will become in x axis and the things will become in y axis, just we are calculating this one. Next you are having semi averages. How you will do semi averages? Semi averages is nothing about half of divided by half. See, they have given 5 years. Here to you divide it. What is the average of this 2 years? What is the average of this 2 years? For example, 6 years they have given 3 3. 7 years they have given 3 3. Okay, so like that you need to do it. Okay, so after doing that semi averages, just you need to plot it on the graph. Yes, ఇది కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా చూసుకున్నారా? Yes or no? This all 4 marks explanation also. So whatever they have given, I have given in the PDF, that is more than enough if you are following that concepts. Okay, for passing what are the chapters you will prepare? First chapter, second chapter, third chapter. If you are perfect with these 3 chapters, you will pass in this business statistics too. Got it? In unit 4, what we have discussed in the topic, we have discussed about the Bayes theorem, we have discussed about the dice problem, probability problem and theory question. Yes or no? So probability theory, first I will explain it. What is mean by probability ma? Probability is nothing about a chance or a likelihood. For example, how much percentage of chance is there that you people will pass in your business statistics? We will have certain expectations, no? So that expectations or a chance of getting that work is done, that getting that situation is done, that is called probability. Probability is defined as a chance or likelihood of occurrence of an experiment or a event. See, in your 12th question, whatever the type of theory question they may asking in your examination, this answer only you need to write it. Only one answer you need to write it. Got it? So the term probability was first developed by Italian mathematician. Okay, so the common example of this probability is, let's see, she can score above 90% in upcoming examination. She can, we are just predicting it. It is a chance of 90% in your upcoming examination. You people can pass. I am having that chance. So how much percentage of chance is that? That is called probability. Yes or no? So probability nunchi elanti question vachina kuda the same answer you need to write it. So what are the importance of probability you are having? Because when you are learning these points means, even in 5th chapter also, whatever the theory you are getting, the same theory question you will able to write this. You should write this only. Got it? So first one, probability will be helpful for to make predictions. Yes or no? Predictions ki cheyaniki it will be useful. Risk assessment, how much risk you are having, that risk it will be assistant. Yes, so these are the points. These are the 7 points. ఒకవేళ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే, లైక్ డెసిషన్ మేకింగ్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, క్వాలిటీ కంట్రోలింగ్కి చెక్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, కీ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నేచర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. You are having the side points, just make sure you represent these side points in your examination and write and elaborate your answer. Got it? So what is the concepts of probability? You are having experiments. We will do random experiments in our home, no? Like for example, drawing a card from a group of shuffled cards. Okay, so mala okavela if a dice is thrown, what is the probability of getting the number 5? అది ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఉంది, ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వీ టాస్ ఏ కాయిన్, ఐదర్ వి మే గెట్ హెడ్ ఆర్ ఎ టెయిల్. బోత్ ఎట్ ఏ టైం అయితే రాదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీని గురించి మీరు రాయండి. ద సింపుల్ ఆన్సర్ బై రీడింగ్ ఆల్సో యూ విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇట్. గాట్ ఇట్?
Next important, we were discussing about the problematic of probability, that is a bag contains 4 defective and 6 good calculators. So total 4 good bad unnai, 6 good calculators are there. So the total number of good calculators and bad calculators combinedly is 10. బ్యాగ్లో ఎన్ని క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం 10. అందులో 4 డ్యామేజ్ అయినవి ఉన్నాయి, 6 గుడ్ మంచి క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయి. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 గుడ్? What are the possibility of getting 2 good calculators? That is, when you are drawing it the first time, when you are picking up the first calculator, total good calculators are 6. In a bag it is containing 10. So 6 by 10. 6 la half enta 3. 10 la half enta 5. Got it? In a second drawn, if you think that suppose first drawn lo neeku good calculators vachinappudu 6 lakaina okati teeste ఎంత ఉంటది? 5 ఏ ఉంటది. 10 లోకైనా ఒకటి తీస్తే ఎంత ఉంటది? 9 ఏ ఉంటది. సో 5 by 9. So 3 by 5 into 5 by 9. 3 5s are 15. Here you write it. So 3 5s are 15, 5 9s are 45. 15 by 45. Okay. So just ఇట్లనే రాయాలిగా. ఎలాంటి ఈవెన్ ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ప్లేస్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ రెడ్ బాల్స్, వైట్ బాల్స్, గ్రీన్ బాల్స్ అని అంటాడు అనుకో, వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ అన్నాడు అనుకో, సేమ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. గాట్ ఇట్? దిస్ ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్. Yes or no? Yes, ma'am. Next you are having about the Bayes theorem question. Bayes theorem, short questions, everything we have discussed. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి అడగని చెప్పేస్తే ఇప్పుడే. సి బేస్ థియరమ్ ఏముంది? ఒకవేళ ఫ్యాక్టరీలో 2 మిషన్స్ అన్నాడు అనుకో, ఫస్ట్ మిషన్ మనం ఏమనుకోవాలి? A1 అనుకోవాలి. సెకండ్ మిషన్ ఏమనుకోవాలి? A2 అనుకోవాలి. ఒకవేళ 3 మిషన్స్ ఉంటే A1, A2, A3. 4 మిషన్స్ ఉంటే A1, A2, A3, A4. ఎస్, ద సేమ్ థింగ్ మీరు స్టేట్మెంట్స్ లాగా రాయాలి. లెట్ us assume machine 1 as the A1, let us assume machine 2 as the A2 అని చెప్పి నీట్గా ప్రజెంట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే విల్ గివ్ ద పర్సంటేజెస్. ప్రతి ఒక్క మిషన్కి 2% ఇస్తారని చెప్పిన. ఓకేనా? ద ఫస్ట్ పర్సంటేజెస్ ఏవైతే ఇచ్చినాడో అది P of A1, P of A2, 3 మిషన్స్ ఉంటే P of A3 అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎంత పర్సంటేజ్ ఇచ్చిండు? 40 ఇచ్చిండు క్వశ్చన్లో. 40కి డెసిమల్ ఫార్మాట్లో ఏంటి అంటే 40 డివైడెడ్ బై 100 చేసి 0.40 వస్తుందిరా. 60 డివైడెడ్ బై 100 చేసి 0.60 వస్తుంది. ఎస్. అట్లనే నెక్స్ట్ ఇచ్చిన పర్సంటేజెస్ని కూడా డెసిమల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. 3% ఇస్తే 0.03 వస్తుంది. ఎస్. నెక్స్ట్ 1% ఇస్తే 1 డివైడెడ్ బై 100 is nothing about 0.01. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ యూ నీడ్ టు డ్రా ది టేబుల్. టేబుల్లో మొత్తం 5 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈవెంట్స్, ప్రయర్ ప్రాబబిలిటీ, కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ, జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ, పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ, అవి టేబుల్ నేమ్స్. ఈవెంట్స్లో ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి? 2 మిషన్స్ ఉన్నాయి. A1, A2. ఎస్. A1లో ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ మనం చేసినాం కదా, 40 డివైడెడ్ బై 100. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ వీ హ్యావ్ గాట్? డెసిమల్ ఫార్మాట్ 0.40 వచ్చింది. 60 డివైడ్ బై 100 చేస్తే 0.60. సింపుల్గా ఆ వాల్యూస్ని ఇక్కడ వేసుకున్నది అంతే. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలంటే దిస్ ఇంటూ దిస్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్. అంటే 0.40 ఇంటూ 0.03 చేయాలి. అప్పుడు ఈ కాలమ్ ఆన్సర్స్ అనేది వస్తాయి. ఎస్. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ టు నో అబౌట్ దిస్ ఆన్సర్స్ జస్ట్ డూ టోటల్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ చేస్తే అంటే 0.012 0.006 చేస్తే 0.018 వస్తుంది. ఎస్. ఆఫ్టర్వర్డ్ పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంది? 0.012 డివైడెడ్ బై దిస్ టోటల్ కాలమ్. అప్పుడు ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో లాస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్, దిస్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మెషిన్ 1, దిస్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మెషిన్ 2. దట్స్ ఇట్. వాడు ఇచ్చిన పర్సంటేజెస్ని డెసిమల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని టేబుల్లో ఫీడ్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. బేస్ థియరం ఎలా గుర్తుపట్టాలి? క్వశ్చన్లో పర్సంటేజెస్ కానీ, క్వశ్చన్లో ఫ్యాక్టరీస్ గురించి కానీ, మెషిన్ ఏ, మెషిన్ బి, కంపెనీ ఏ, కంపెనీ బి ఇట్లా ఇచ్చినాడు అనుకోండి, యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ బేస్ థియరం క్వశ్చన్. గాట్ ఇట్? వాట్ అబౌట్ 5th యూనిట్? In 5th unit, how many concepts we have learned? Poisson distribution, binomial distribution and normal distribution theory we have learned. So whatever the theoretical question that you are asking from question number 13, the same answer you need to write it, which I have made you my notes. Na notes lo eta answer rashnano, the same answer you need to write it in your booklet. Okay, elanti question vachina the same answer you need to write it. Okay, so Poisson distribution andarki ardhamainda?
the table, how you need to do the table? Yes or no? Roshini inka Abhishek, when after calculating the lambda value table lo E of m value ఎలా చూసుకోవాలో తెలిసిందా? Yes, ma'am. సి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా. పాయింట్కి ముందు ఏం నెంబర్ ఉంది? 0 ఉంది. సో యూ నీడ్ టు చెక్ దట్ వాల్యూ అండర్ 0 ఇన్ ఎ టేబుల్. ఓహ్, పాయింట్కి తర్వాత ఏ నెంబర్ వచ్చిందిరా? ల్యాండాలో 4 వచ్చింది. 4 అంటే ఏమవుతుంది? డెసిమల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 0.4. ఎస్, సెకండ్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? 4, అగైన్ 4. దట్ సెకండ్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 0.04. ఎస్, ఆఫ్టర్ గెటింగ్ టు నో దిస్ వాల్యూస్, 0 కాలంలో లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు మళ్ళీ 0.4 ఉంటుంది. ఎస్, మీకు చూపిస్తాను. నాకు ఒకసారి గ్రూప్లో ఎవరైనా పెట్టండి, అది ఏంది పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ పెట్టండి రా ఒకసారి ఎవరైనా, నా కార్డు లేదు. ఫస్ట్ except that E of m value, remaining everything was perfect with everyone. Poisson distribution, polynomial distribution, ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకున్నారు కదా. E of m వాల్యూ ఇప్పుడు నేను చెప్తే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మళ్ళీ ఒకసారి. షార్ట్కి కూడా సింపుల్గా వాడు బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఇట్లా ఇస్తాడు. ఇది అట్లా ఒక క్వశ్చన్ చూసుకోండి, బికాజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి. మీన్ ఎంత ఇచ్చిండు? 7 ఇచ్చిండు. వేరియన్స్ ఎంత ఇచ్చిండు? 11 ఇచ్చిండు. మీన్కి సింబల్ ఏంది? NP. వేరియన్కి సింబల్ ఏంది? NPQ. ఎస్, సో సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలి? NPQ డివైడెడ్ బై NP అంటే వేరియన్స్ డివైడెడ్ బై మీన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆన్సర్ లెస్ దెన్ 1 ఉందనుకోండి, ద డేటా ఈజ్ కన్సిస్టెంట్. ఒకవేళ 1 కన్నా అబవ్ ఉందనుకోండి, డేటా విల్ బీ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఎస్, మోర్ దెన్ 1 ఉంది కదా, 0లో రాలే, 1 ఉంది. 1 ఉంటే ఏంది? ద వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 1, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1, ద డేటా ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని చెప్పి రాయాలి. సో 4 మార్క్స్కి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అర్థమైందా? అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 4 మార్క్స్కి వచ్చినా 12 మార్క్స్కి వచ్చినా దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై అబ్రహం ఇన్ 1733. ఎస్, లేటర్ ఆ పర్టికులర్ లాని వాళ్ళు లేటర్ డెవలప్ చేసింది ఎవరు? లాపేస్ అండ్ గాస్. ఈ పర్టికులర్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అనదర్ నేమ్ ఏంది? గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నేను ఎలా అయితే ఆన్సర్ రాసినానో సేమ్ మీ ఎగ్జామ్ బుక్లెట్లో కూడా ఇట్లనే రాయాలి, ఇంత నీట్గా ప్రజెంట్ చేయాలి. అర్థమైందా? కింద మీద పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసి స్ట్రైక్ ఆఫ్స్ వేసి దాన్ని తిక్క వేసి చేస్తే మార్క్స్ రావు. కుల్ల చెప్తున్నా, మార్క్స్ రావు. మీరు ఎంత చదువుకున్నది కూడా నీట్గా ప్రజెంట్ చేయకపోతే వాడిని పేపర్ చూడని కూడా చూడరాడు. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్, those who are having the bad handwritings. Yes or no? Next, they have given the answer that normal distribution plays a prominent role in statistical theory. Okay, it is also known as normal probability. So ఈ సింబల్ వాల్యూ, ఈ సింబల్ అంటే ఏంది? మీన్. దిస్ సింబల్ refers to variance. After writing like this, you need to draw the table, you need to draw the graph. So normal distribution graph ఎలా ఉంటుంది? కర్వ్ షేప్లో ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. మీన్, మోడ్, మీడియన్ అన్నీ ఈక్వల్ ఉండాలి. మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్. గాట్ ఇట్? ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాబబిలిటీలో మనం ఏవైతే పాయింట్స్ నేర్చుకున్నామో ద సేమ్ పాయింట్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సి, క్వాలిటీ కంట్రోల్, మార్కెటింగ్, మషిన్ లెర్నింగ్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, డెసిషన్ మేకింగ్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం 4th చాప్టర్లో కూడా సేమ్ ఆన్సర్కి రాసినాం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో రిప్రజెంట్ దట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద డయాగ్రామెటిక్ ఫార్మాట్. సైడ్ పాయింట్స్ని డయాగ్రామెటిక్ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేయండి, నీట్గా ఆన్సర్స్ రాయండి. ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది హ్యూమన్ హైట్ చెక్ చేయడానికి ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. బాడీ బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేస్తారు కదా, దానికి కూడా ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్. అండ్ మెజర్మెంట్ ఎర్రర్స్, హౌ మచ్ ఎర్రర్స్ ఇట్ మే హ్యాపెన్, దానికి కూడా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అర్థమైందా? See, this is your Poisson distribution table. Yes, for example, your E of m value 0.62 వచ్చింది అనుకోండి. 0 అంటే ఎక్కడ చూస్తారు? ఇక్కడ చూడాలి.
6 అంటే 0.6 కదా, అంటే ఇక్కడ తర్వాత 2 ఉంది, 2 విల్ బికమ్ 0.02, 0 అండర్ 6 అండర్ 0.02 అంటే 0.5379 విల్ బీ యువర్ ఈ ఆఫ్ ఎం వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 0లో వస్తే మాత్రం ఇట్లనే తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ నీ నంబరు 1.27 వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.32 వచ్చింది అనుకోండి యువర్ ల్యాండా వాల్యూ. 1 అంటే ఇగో ఇది, ఎస్ 1 అంటే అది తీసుకోవాలి. 1 ఇంటూ అంటే ఆ వాల్యూ వచ్చిన వాల్యూని ఇంటూ పాయింట్ తర్వాత ఏముంది 3 ఉంది, 3 ఏమవుతుంది 0.3 అవుతుంది. ఎస్ ఈ 0.3 తర్వాత మళ్ళీ ఏముంది 2 ఉంది, అంటే ఇది ఏమవుతుంది సెకండ్ వాల్యూ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ 2 ఏమవుతుంది 0.02. ఇట్ విల్ బికమ్ 1 0.3 0.2 అంటే ఇది 0.7261. సింపుల్గా ఏం చేయాలి, ఈ 1 ఇంటూ 0.7261 చేయాలి, ఇంటూ చేయాలి. ఎప్పుడు ఇంటూ చేస్తాము, ఈ ఆఫ్ ఎమ్ 1 to 9 మధ్యలో వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ టేబుల్ వాల్యూస్ ఏవైతే వచ్చినాయో ఆ వాల్యూస్ కింద ఉన్న వాల్యూస్తోని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఒకవేళ 0లో వచ్చిందనుకోండి, పాయింట్కి ముందు 0లో వచ్చిందనుకోండి, సింపుల్గా మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకొని డైరెక్ట్ వేసేసుకోవాలి. 0లో కాకుండా నంబర్స్లో వచ్చిందనుకోండి ఇంటూ చేయాలి. అర్థమైందా? పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో టేబుల్ వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలో. ఎస్, విల్ యూ అటెంప్ట్ every question in the examination or not? मैम वो पॉइंट के बाद कितने नंबर है ना?